probably I'm the only one person who's standing in the most touristic place here in Malabo. I don't know why it's so empty in this country. Since 1979, when the country gained independence, Equatorial Guinea has been under the leadership of President, making him one of the world's longest serving non-loyal leaders. Sometimes, Equatorial Guinea is described as the North Korea of Africa because of the extreme regime. السلام عليكم. كيف حالك؟ من أين أنت؟ أنا من اليابان. أنت من اليابان؟ الجمهورية العربية السورية. نحيي الشعب الياباني الصديق. الشعب ¿Hablas español también? Sí, hablo el español muy bien. ¿Cuántos tiempo? Llevo aquí 22 años. 22 años. Oh. Sí. Further down you see the presidential area, so the place is really strict. You're not allowed to show the cameras because I have seen many CCTV everywhere, so it's very complicated to shoot. Nos encontramos ahora mismo en el puerto de Malabo. This is the port. Sí. Y desde aquí se puede ir al continente, a Bata. Y son 15 horas de trayecto. Así que si quieres ir a Bata en barco son 15 horas, pero si quieres ir en avión son 30 minutos. The landscape change, drastically depending on the area. Residential area is more, by far more maintained than like this area, but here is different. Unión es bastante económico vivir aquí porque por $70, $80 puedes tener una casa. Y luego también es un barrio en el que es de gente trabajadora. La mayoría de la gente trabaja en el mercado vendiendo comida. Ladies and gentlemen, it's arriving the local time, which was landed at Malabo International Airport. Okay, so, hola, buenos días, bienvenido a Guinea Equatorial. So, welcome to Equatorial Guinea. I am now in Malabo, capital city of Equatorial Guinea. Look at that nice sign that says, I love Guinea Equatorial, and I love Malabo. To my surprise, probably I'm the only one person who's standing in the most touristic place here in Malabo. I don't know why it's so empty in this country. So Malabo is one of the few national capitals located on the island separated from mainland. The country comprises two main regions. The island region included Bioko, where the capital Malabo is located, and the mainland region known as Rio Muni. While Malabo serves as the capital on Bioko Island, the government has initiated the development of the new capital, Ciudad de La Paz, located on the mainland. Equatorial Guinea is the only one
Spanish-speaking country in Africa, a legacy of its colonial history under Spain. Spanish remains the official language, and the influence is evidence in architecture and culture. Since 1979, when the country gained independence, Equatorial Guinea has been under the leadership of President, making him one of the world's longest-serving non-loyal leaders. So, as you may notice, discussing politics here is really sensitive, and filming here it can be very challenging due to restrictions. Sometimes Equatorial Guinea is described as the North Korea of Africa because of the extreme regime. Despite the nation's oil wells, many citizens are actually facing economic hardship with limited access to basic service. So Equatorial Guinea is a land of contrast, a Spanish-speaking nation in Africa, an island capital with a main future, a rich land where wealth and poverty coexist. Okay, so I'm now walking alongside the ocean. Imagine I'm walking this only nation's capital located on the islands. Very beautiful and very calm, and I'm so surprised, well maintained, compared to the other country where I have been. I think because of the oil wealth. But to my surprise, there's obviously nobody is walking alongside aside from me. Although the place is very maintained, I'd say the best place to work, do exercise. Find the interesting cafe, which obviously run by Syrian owner, named Damascus, the capital city of Syria. It's obviously named after. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Eres de Siria. سوريا سوريا. اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا من اليابان. من اليابان. أنا أدرس لغة العربية. العربية. أنت تتكلم اللغة العربية جيد. قليلا. قليلا. أوكي. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. وأنا من سوريا وأتقن اللغة العربية جيدا. السلام عليكم. هذا عدل من كيف حالك؟ من أين أنت؟ أنا من اليابان. أنت من اليابان؟ ياباني. تشرفنا بك في غينيا. نحن من الجمهورية العربية السورية، نحيي الشعب الياباني الصديق، الشعب الصديق والمحب للسلام. دمشق. أنا من إدلب، هذا من درعا، وهذا من محافظة. جميل. نعم. ¿Hablas español también? Sí, hablo el español muy bien. ¿Cuántos tiempo? Llevo aquí 22 años. 22 años. Oh. Sí. ¿Y usted cuánto tiempo? Aquí. Sí. Solamente unos días. Aquí. Un día. Oh, bienvenido a Guinea Ecuatorial, Malabo. Sí. Tú eres visitante aquí. Sí, visité. Sí, solamente visité. Tú eres turismo. Sí. Turismo. Sí. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es tu vida de Guinea Ecuatorial? Está bien, Guinea ¿Está bien? no hay ningún problema, todo vive bien, no hay ningún problema, cada uno hace su trabajo. Sí, pero Está bien. ¿Cómo se dice en español? ¿Te extraña tu país, Siria? Claro, pero tú sabes, tenemos problemas antes, ahora ya está bien,
Estamos ahora un nuevo gobierno, un nuevo presidente. Han sacado al dictador, este es un dictador y asesino. Y aparte de esto, ha dejado el país, está mal, muy mal, ha robado todo el dinero del país. Ahora no tiene para pagar a los funcionarios del gobierno. Los países árabes que están ayudando poco a poco para que la gente pueda mantener su vida. No hay luz, no hay agua. No hay también transporte, hasta la gente vive más o menos. Pero estamos esperando más o menos para que saca el problema de los que han hecho antes sobre el gobierno. Ahora estamos esperando que mejorar las cosas. Sí, y también esperamos como ayuda a lo que países le gustan el paz, como Corea del Sur y Gabón. Estos países no les gustan guerras, como nosotros también no queremos guerra más, queremos paz, queremos la gente vive bien, los niños estudian. Ahora Siria tiene más que 3 millones de niños, ya no han ido a clase. Esto es un sufrimiento del futuro, ¿sí o no? Es un muy sufrimiento del futuro. Todos los sirios que están aquí están buscando su vida, están trabajando, la mayoría son técnicos profesionales de trabajo, así es. Y ¿Cómo aprendes español? ¿El español? Aquí, solamente aquí. Sí, pero yo puedo viajar a España. Viajo a España, va por mi trabajo. Puedo preguntarte por qué comencé a trabajar aquí. Tú sabes que nosotros, Siria tenía problemas de política desde que ha cogido el poder el padre desde el año 1971. Y tenemos muchos sirios que están en la extranjería, están buscando su vida para ayudar a sus familiares en Siria. Fuera que sin esto tuve que el país está peor. Y otra cosa es que ya viene el peor es el año 2011, que cuando empezó la gente quieren de verdad, quieren que uno puede hablar como quiere y uno puede votar como quiere. Y por eso empieza la guerra. Y casi hemos perdido mucha gente, muchos habitantes, casi la mayor que han muerto, más que 1.500.000 personas. La mayoría son civiles, no son militares. Y el que sufre es la población, más que lo que... Il faut parler français. Ok, regarde, tu comprends? Mes frères partent là-bas, ils achètent les voitures pour venir vendre ici. Parce que tu as étudié en français. Tu es ici en Guinée Équatoriale, ça fait combien de temps? Tu es ici, ça fait combien de mois? Parce que un an? Des semaines? Semana ici et je voyage à Bata. Bata. Semana prochaine, je voyage à Cameroun. Cameroun. D'où venez-vous? C'est un Ivoirien, moi je Côte suis d'Ivoire. burkinabé malien. Burkina Faso. Oui. Oui. Tu connais là-bas? Tu connais Burkina Faso? À bientôt. Bientôt? Tu vas partir là-bas? Oui. Ah. Oui. Okay. En quel travail? Ouais, c'est ça. Lui c'est un mécanicien. Et moi je suis un entrepreneur. Oui. Combien de temps ici? Oh. Ça fait longtemps là. Ça fait longtemps. Mucho tiempo. Oui. Mucho tiempo. Oui, moi 20 ans. Mucho tiempo. Je dois y aller. Tu dois aller? Je dois aller. Ok. Merci, il n'y a pas de problème. On se voit. So I didn't expect at all I couldn't have a conversation with people from another countries. They're obviously immigrants, living in this country for a long time because of the situation. There seems to be many foreign immigrants, not only in neighboring but also in the Middle East. It's a very interesting country. Although country is often underrated because of a long dictatorship and human abuses or something like that. I don't know. I see more diversity, which I didn't expect.
before I came here. Let's see what I can see, like visiting more places. Okay, buenos dias. Good morning, guys. So this is my second day here in Malabo, Guinea, Equatorial's capital, and I'm with juniors. Hello, good morning. Yeah. What's up? So he's the person who looking after me here in Malabo. You know how difficult it is to film this country. So I always need with somebody actually. Otherwise, you know, if I film at my own, maybe someone like police feel suspicious of me. So I always need somebody who, you know, accompany me. Right. So I'm looking forward to let you guys see the, you know, how the Equatorial Guinea treat us, see their actual life here. Right. Just arrived in the Puerto Malabo, where you see like the boats. Actually, there's a boat which take us to Abata, which is in the mainland in Africa. Behind the port, you see like there's some, you know, colonial buildings which was built during the Spanish period. To the cathedral, which is very, you know, beautiful, and further down you see the presidential area, so which is the place is, you know, really strict. You're not allowed to show the cameras because, you know, I have seen many CCTV everywhere, so it's very complicated to shoot. Vamos allá, así lo ves mejor. Nos encontramos ahora mismo en el puerto de Malabo. This is the port. Y desde aquí se puede ir al continente, a Bata. Y son 15 horas de trayecto. Así que si quieres ir a Bata en barco son 15 horas. Pero si quieres ir en avión son 30 minutos de avión. 30 minutos de avión, pero en barco son mucho 15 horas. Tiempo, exacto, sí. Está bastante lejos, bastante retirado. Pero es una aventura interesante. Poder ir en barco, sí, y poder ver las mares. Pero te va a gustar. Sí. Esta sería la catedral de Malabo, que es una catedral que la gente le tiene mucho cariño, ya que en la época colonial era el edificio más alto de todo Malabo. Cuando la gente venía en barco, lo primero que veían era este edificio. Entonces la gente ya sabía que están acercándose y están yendo en la dirección correcta y que ya están cerca de la isla de Malabo, la isla de Bioko. Okay, so we have just arrived the neighborhood, Los Angeles. Los Ángeles. Los Angeles is like a nice community neighborhood where ordinary Equatorial Guineans live in. The landscape change, you know, drastically depending on the area. Residential area is more, you know, by far more maintained than like this area, but here is different. There's like some vendors who selling the food on the street, rubbish bins behind. Yeah. So it's like, you know, the people living in different world, living in the same country. ¿Puedes explicar lugar un poco? Bueno familia, ahora mismo nos encontramos en Los Ángeles, que es uno de los barrios más populares y conocidos de la ciudad de Malabo. De hecho, fue el primer barrio o uno de los primeros barrios en los que estaba todo urbanizado. Como estás viendo, son de diferentes casas, todas bien colocadas.
y es uno de los barrios donde la gente se siente una unión. Es bastante económico vivir aquí porque por 70 dólares, 80 dólares puedes tener una casa. Y luego también es un barrio en el que es de gente trabajadora. La mayoría de la gente trabaja en el mercado vendiendo comida, vendiendo ropa, como habéis estado viendo. Y como te he comentado antes, es un barrio humilde pero seguro. No hay violencia, no hay atracos, no hay robos. Pero sí que es cierto que aquí el poder adquisitivo de la gente es mucho más bajo que en otros barrios de la ciudad de Malabo. Pero aquí es el lugar donde la persona vive pobre. No, yo no diría que en Guinea Ecuatorial en general hay gente pobre. Comparado con otros países de África que vas a ver a la gente en el suelo pidiendo. De hecho aquí no tenemos vagabundos, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay gente pidiendo en la calle. Pero sí que, por ejemplo, aquí es más fácil que una persona le cueste más llegar a final del mes que en otros barrios. Por eso este barrio es un poquito más precario, un poquito más humilde comparado con otros barrios de la ciudad de Malabo. Okay, listo. Most of the people here in Malabo who's working as a vendor are immigrants. Like the country such as Chad, Burkina Faso. Yeah, that's one of the things which surprised me. Probably, yes, Equatorial Guinea is a country which accept more immigrants than other countries. I don't know, because of the country's wealth. So many people, who struggle to live in their country tends to come to this country to seek for stable life. Son de esos países, Burkina Faso, hay de Chad, Senegal. ¿Aquí? Sí, la gente que tiene estos puestos o estas tiendas de comida. Parchís. Aquí nosotros llamamos ludo. Es típico aquí. Sí, es muy típico jugarlo aquí. Sobre todo, tenemos... estos son... En España son juegos de mesa. Sí. Pero aquí el más típico para mí, Occidente, es este. Sí. Aquí lo que más se juega es el parchís, pero nosotros lo llamamos ludo. Sí. Y luego también la gente juega mucho... Papá, ¿cómo se llama el otro juego? Damas. Sí, damas, que son las piezas estas de color blanco y negro. Porque es la primera vez para ver de... Es de Japón. Sí, soy de Japón. No chino. So we just came to the nice cafeteria. Se ha pedido un carajillo, que esto es típico de España. Café con un licor que es... It's very strong. I like it. It's a new taste, which I never tasted before.